ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറമാണ്. അപ്പോൾ തിയറം എന്താ പറയണ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ an ideal generated by P of x not equal to trivial ideal. In f of x, in capital letter f of x, is maximal if and only if P of x is irreducible over f. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? an ideal generated by P of x not equal to singleton 0 is in f of x is maximal if and only if P of x is irreducible over f. അപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സപ്പോസ് ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ P of x not equal to is a maximal ideal in f of x. Okay, this is a maximal ideal in f of x. What we need to show? We need to show that P of x is irreducible over f. The polynomial P of x is irreducible over f. അപ്പോൾ ഒരു പോളിനോമിയൽ എപ്പോഴാണ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഓവർ എഫ് റിങ് പറയുക? ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ, എ നോൺ കോൺസ്റ്റന്റ് പോളിനോമിയൽ f of x belongs to r of x is irreducible over r if it cannot be expressed as the product of two non-constant polynomials of lower degree than f of x in r of x. അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. So to prove P of x is irreducible over f, first we need to show that our P of x is a non-constant polynomial in capital letter f of x. Okay, for proving that part we use the condition it is a maximal ideal in f of x. So you consider that condition, ideal generated by not equal to 0 is maximal എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ P of x മാക്സിമൽ ആയതുകൊണ്ട് മാക്സിമൽ ആവാനുള്ള ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ദി ഇംപ്രോപ്പർ ഐഡിയൽ. ഓക്കെ, ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ P of x നോട്ട് ഈക്വൽ ടു f of x. കിട്ടിയില്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു f of x implies P of x, P of ideal generated by P of x എന്ന് പറയുന്നത് is a non-trivial ideal. So it is P of x is a non-zero polynomial. So this will, if we consider this will imply P of x doesn't belongs to f. എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത്? P of x doesn't belongs to f എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത്? P of x എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? P of x എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ P of x നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സിംഗിൾട്ടൺ 0. സോ P of x is a non-zero polynomial. അല്ലേ? Also P of x is not a constant polynomial. Why? That means it doesn't belong, not a constant polynomial means it doesn't belong to f.
Why it doesn't belong to F? What will happen if our P of X belongs to F? What will happen if P of X is an element in F? We have F is a field. F is a field. ഫ്രാലയിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നൊട്ടേഷൻ ഫീൽഡിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ്. സോ ഹിയർ എഫ് ഇസ് എ ഫീൽഡ്. So if P of X belongs to F, what will happen? What will happen? Already it is a non-zero element, and if this P of X is an element in F, and since F is a field, P of X is a unit in F. So ideal generated by P of X becomes an ideal in F of X containing a unit in F. If an ideal contains a unit, what will happen to that ideal? That ideal becomes the improper ideal. Okay, so this here ideal generated by P of X, our assumption is it is a maximal ideal in capital letter F of X. So ideal generated by P of X not equal to F of X. So if this P of X belongs to F, this P of X became a unit in F, and this became an ideal in capital letter F of X containing a unit. So it will become the improper ideal. So here this is not equal to F of X means this doesn't belong to F. So P of X is a non-constant polynomial in capital letter F of X. So we need to show that it is irreducible over F. We need to show that it is irreducible over F. Suppose P of X is equal to some G of X into Q of X. G of X, comma Q of X belongs to capital letter F of X. Okay. So P of X is equal to G of X into Q of X means we know that P of ideal generated by P of X is a maximal ideal in capital letter F of X. Okay. So since F is a field, it is a commutative ring with unity. That is, F of X is a commutative ring with unity. In a commutative ring with unity, every maximal ideal is a prime ideal. So since this is a maximal ideal in capital letter F of X and F of X is a commutative ring with unity, this is a prime ideal. In a commutative ring with unity, every maximal ideal is a prime ideal. So this ideal will become a prime ideal in capital letter F of X. Okay. Also, we assume that P of X is equal to G of X into Q of X. Okay. P of X, we know that P of X belongs to ideal generated by P of X. That means G of X into Q of X belongs to ideal generated by P of X. This is a prime ideal. So what will happen? AB belongs to N implies if N is a prime ideal, either A belongs to N or B belongs to A. So this will imply either G of X belongs to ideal generated by P of X or Q of X belongs to ideal generated by P of X. Okay, if G of X belongs to ideal generated by P of X, then G of X belongs to ideal generated by P of X means G of X is a multiple of P of X. Multiple of P of X. ഇനി Q of X ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് multiple of P of X ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എക്സിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ദിസ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി ഓഫ് എക്സിനെ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? പോസിബിൾ അല്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ കേസിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടറൈസേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. what will happen if we consider this condition? Q of x belongs to ideal generated by P of x. Then if we consider this condition, then Q of x is a multiple of P of x. Similar argument we can apply here. Similar argument we can apply. So this kind of factorization is not possible. That means there exists no g of x and q of x in p of x such that p of x is equal to g of x into q of x. So our p of x is irreducible. P of x is irreducible over f. Okay, what about the converse part? Converse part is what? Conversely suppose that what is the converse part here? Conversely suppose that P of x is irreducible over f. Okay, നമ്മൾക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്? വി നീഡ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് മാക്സിമൽ. Okay. So to prove ideal generated by P of x is maximal, suppose there exists an ideal n in capital letter F of x such that our ideal generated by P of x is contained in n is contained in F of x. കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ n ആരോടെല്ലാം ഈക്വൽ ആവും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ബൈ യൂസിങ് ദി കണ്ടീഷൻ P of x is irreducible over f. Okay, P of x is irreducible over f. By using that condition, we will prove that we will try to prove what will happen to our n. Okay, so ideal generated by P of x is contained in n. It is contained in capital letter F of x. Okay, you know that this is a field. F is a field. So every ideal in F of x is principal. In our last video, we proved that result. Okay, so this is a principal ideal in capital letter F of x. So our n can be written in this form. N is equal to some ideal, principal ideal means some ideal generated by g of x. Okay, g of x belongs to capital letter F of x. Also g of x belongs to n. For some g of x belongs to n. So n is equal to ideal generated by g of x. Since f is a field, every ideal in f of x is principal. Okay, so n is equal to ideal generated by g of x. Okay, now you just consider this part. Ideal generated by P of x contained in n. Ideal generated by P of x contained in ideal generated by g of x. So this implies P of x belongs to ideal generated by g of x.
So this will imply what is the expansion of this condition? P of x is equal to some multiple of g of x, some g of x into q of x. Q of x belongs to f of x. Okay. So our p of x is g of x into q of x. But our assumption is what? P of x is irreducible over f. Conversely, suppose that P of x is irreducible over f. Okay, so since P of x is irreducible over f, what will happen to this condition? P of x is equal to g of x into q of x. What will happen? This will imply, since P of x is irreducible over f, this will imply either g of x is a constant. Either g of x is a constant or q of x is a constant. Okay. So if g of x is a constant, if g of x is of degree 0 or constant, if the degree of g of x is 0 or it is a constant, what will happen? It is a unit in f. So our ideal generated by g of x is equal to the improper ideal, since an ideal containing a unit is the improper ideal. So in this case, the ideal generated by g of x is equal to capital letter f of x. So in this case, our n is equal to improper ideal. Okay, so if g of x is of degree 0 or g of x is constant, then our n becomes the improper ideal. So what about this condition? If q of x is a constant, that means the degree of q of x is 0. That means suppose q of x is equal to some c, where c is a constant. Okay, so you just substitute c here. So what will happen to our p of x? P of x is equal to g of x into c. So our g of x is what? G of x is equal to 1 by c into, this is a non-zero constant, so 1 by c into p of x. G of x is equal to 1 by c into p of x. So this is a multiple of p of x. So g of x belongs to ideal generated by p of x. G of x belongs to ideal generated by p of x is, p of x means what? Ideal generated by g of x less than or equal to, is contained in ideal generated by p of x. Okay, already ideal generated by p of x is contained in ideal generated by g of x. So by combining these two conditions, we obtain that ideal generated by g of x is equal to ideal generated by p of x. That is, n is equal to ideal generated by p of x, if we consider this case. Okay, anyway, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയത്? ഇങ്ങനെ ഒരു n ഉണ്ടെങ്കിൽ either n is equal to this or n is equal to this. അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു n ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ n ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പി ഓഫ് എക്സ് പ്രോപ്പർ ഇൻക്ലൂഷൻ വരില്ല. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതിന്റെ മാക്സിമാലിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരിക, മാക്സിമൽ അല്ലാണ്ടായി മാറും അല്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു n എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് maximal. So ideal generated by p of x is maximal in f of x if and only if p of x is an irreducible polynomial in capital letter f of x. Okay.